Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, дамы и господа. В эфире Aptos RU Воркшоп, пятничный воркшоп. Мы рады вас приветствовать на данном мероприятии. У нас сегодня интересное событие, интересный гость. Как вы уже можете видеть по баннеру, это первый стратегический партнер Aptos в игровой индустрии. Это как бы очень знаменательное довольно событие и интересный партнер. Компания Metapixels создана N-Pixel. N-Pixel, она быстрее всех игровых компаний достигла статуса единорога, получив одну тысячу... Секундочку, дайте я гляну. Точные данные. 1 миллион капитализации в корейской игровой индустрии. И на Aptos они хотят строить игровую систему Web3. И, как вы видели, мы анонсировали и рассказывали немножко об этом проекте. В общем, Aptos рад объявить о таком партнерстве ведущей корейской игровой AAA студии. И все мы очень счастливы быть частью этого большого начинания. Так, сейчас я посмотрю. Есть у нас и спикер в комнате. Так. Кант, ты видишь его? Да, он здесь, дать возможность говорить. Окей, так, может, скажи пару слов. Joseph, hi. It is a pleasure to meet you here and present this wonderful project in Aptos ecosystem. I just make some little presentation about it, about this project, and we will continue our discussion. Are you unmute? Oh yeah, I thought I was on mute. Yes, cool. Can you guys hear? Yeah, can you guys hear me? Yes, we hear you just a little bit. I'm make a little bit more volume. Okay. Okay, just a moment. Mm-hmm. Yeah, actually, I'm Joseph from the Metapixels team leading our Web3 business here. And I really thank you all for inviting us to have some time to share our ideas to Russian gamers. Mm-hmm. It sounds cool. Let me translate, and we will continue our discussion step by step, like question, answer, then we translate. And in the end of our meeting, we will find some questions from the audience, from our listeners, and we'll give them answers too. Great, let's move on. Окей, let me translate. Ребята, собственно, у нас в гостях Джозеф, он представляет проект Metapixels. Рад вас всех приветствовать и рад поделиться всеми новостями, информацией с русскоговорящим комьюнити, игровым комьюнити в Aptos. Okay, Joseph, first of all, I think a lot of people will be interested in why Metapixel. In my point of view, it's some kind of meta. I think everybody knows what is meta means. And the second part of this meaning, it is megapixel.
megapixel is 1 million pixels from into the image, and it is one of the important characteristic of all monitors and digital cameras in digital cameras and other photo things. So my question is why is metapixel? Yeah, actually, before we have been thinking about our launch of the Metapixel, we had a lot of thought went into creating a unique, harmonious brand identity, and with actually, as you guys know, our company is named Mpixel in Korea, and actually the Mpixel is the developer behind Metapixel, and the foundation of our brands is shared. So as you mentioned before, the pixels are the fundamental units that comprise each game or each the actual pixel, but we think that it comprises each game and user experience. So starting from just a single pixel, an infinite number can be explored and built. And we think that we wanted to build something beyond pixels. So we kept the shared idea of building from a pixel and combined it into the prefix meta, which captures the essence of going beyond transcendence and change. So our actually what we were trying to mend with the metapixel was to share our vision to move beyond the current status quo by building a new premier Web3 gaming ecosystem. So we have been determine our actual brand name as a Metapixel. So what I can say is we think that every single unit user game or other core things can be transferred into the pixel, and we want to create all the pixels to move something beyond the previous gaming experience or gaming ecosystem. So that's the reason why we've named our brand as a Metapixel. Sorry, I was on mute. I just want to ask you speak a little bit slower for our audience. Okay, I will. Yes, thanks. So let me translate. В общем, ребята, речь шла о том, как появилась идея создать, появилось название Метапиксель. Джозеф обозначил, что они, используя приставку мета, хотели выразить свое отношение к криптовалютной индустрии, к мета, ко всему этому диджитал направлению современному, и также стараться делиться своими видением посредством этих пикселей, такого выражения, делиться с геймерами своим видением и движением вперед, посредством такого названия. Так, это что я услышал. Так. Ну и то, что у них основная эта компания называется Mpixel, не хотели далеко отходить. И то, что строится, что начинается с одного пикселя, идет дальше, и вообще они хотели бы пройти дальше обычного веб-опыта и пойти расширять горизонты. Да, и как еще обозначено было, что это корейская компания. Окей. Yes. I am Paul's co-host, and my first question is, basically you want to build AAA Web3 games as well as Web3 gaming ecosystem, but connecting them with Aptos. So, where's the blockchain going to be used? Is it storing items, maybe as NFTs, transfers, maybe some kind of marketplace?
and stuff like this? I think it might be like a bit long answer, but me, including our team, thinks that there is quite a lot of potential to integrate blockchain technology into games. In the old times, due to the limited TPS and infrastructure, there were only a few ways to use blockchain, such as like limited assets, like shifting some of these assets into NFTs and etc. And first, for the first answer, we are thinking about having the gaming economy and the data keep integrated on chain. So to provide transparent information for users, we are thinking of sharing some economic and gaming data to a blockchain, so everyone could look and analyze some ideas, create some tools easily. And second, we are interested in implementing blockchain technology in user trades. So when we go back to the old times, there were still in-game item trade in Web2 games as well. But we are thinking about using NFTs to create an experience where gamers could use their wallets to trade their digital assets, even if they are not actually playing the games now. So we think it will be quite cool to make our gamers get their items through our core gameplay and mint them as an NFT if they want to trade. So and trade it into the marketplace in and out games. So by using this technology, we think they could actually prove that they are they are the actual owner of the certain items, and there may be some fun features, something like integrating external on-chain mechanisms or tools to make them utilize their gaming assets more easily. And also, we think there may be some possibilities to use governance mechanisms or dynamic NFTs and more to provide Web3 experience with games. And I definitely think that if the basic UX goes the same and the technology lays beneath, I think it would be possible to provide a seamless Web3 experience, even if the gamers don't have any extensive Web3 at the beginning point. So I think there may be some steps to go on, and we are working hard to bring some more cool blockchain-enabled experience with Aptos team, shifting the entire experience from but still shifting the entire experience from Web2 to Web3 in a dramatic way may be the blocker in terms of the gamers' ease. So we are thinking about taking some steps during this journey, but we'll keep updating our games to bring a fun gaming experience combined with blockchain. Okay, thank you for your answer. I'll translate it. Итак, вопрос был в том, что вообще они пытаются создавать Web3 игры и саму Web3 экосистему. Так вот, вопрос заключался в том, как вообще блокчейн будет использоваться. Он говорит, что там может быть доступно множество потенциальных интеграций из-за того, что раньше было сложно из-за всяких ограничений в виде TPS, с сложностями с NFT-шками. Сейчас это стало возможным. Они хотят перевести игровую экономику on-chain, чтобы все могли все подтвердить, проверить. Один из основных упоров делают на то, что NFT — это предметы, которые люди будут трейдить, обменивать друг с другом. И важный момент в том, что пользователи эти сами являются владельцами этих предметов. Это может очень важно влиять на ощущение. Работает же с самой командой Aptos для добавления новых возможностей. И если я что-то упустил, то дополните. Да, ты прошел по всем пунктам. Да, в принципе, даже нечего добавить. Да, работают они очень тяжело и стараются облегчить доступ для обычных пользователей из игровой индустрии, из Web2 и к Web3, и сделать такой подход, они придерживаются такого подхода, чтобы многие геймеры могли использовать свои кошельки для торговли, обменивать своими игровыми вещами, и это сделать наиболее удобно, используя дешевые инструменты, чтобы пользователям было легче играть и взаимодействовать со всеми новыми механизмами. Это, в принципе, тоже все, что надо добавить. Окей. Так.
Сейчас я перейду к списку вопросов. Okay, the next question is on the Medium. There is info that NPixel team has over 500,000 employees. How many people are building Metapixel? It is the first question, and I think it is important to know how serious you are about this division. Yeah, actually, like we shared about some information about Metapixels through our Medium that currently, like we have around like 550 employees in like both Korean and Japan branch. But I think I cannot directly say this amount of people is say something like, hey, this amount of people is currently building Metapixels, since the actual number of the dedicated member may differ by the project development phases. So currently we are having around like 20% of our company working on Metapixel, including the platform development, games, and businesses. So we'll be expanding our Web3 initiative with our progress is to keep our platform goes well and provide quality games constantly. But what I can definitely say is we don't think this is just a side business of Metapixel, since most of our members, including our founders, have experienced the paradigm shift which derived from PC to mobile gaming. And we think that the Web3 integration may be another big wave in the gaming industry. So we are pretty serious about what we are currently doing and trying to do our best to mark our footsteps here. Okay. Итак, вопрос был связан с тем, что мы все, как бы, ну, точнее, согласно медиуму известно, что в NPixel работает около 1000 сотрудников. Около 1000. Около 1000 сотрудников, да. Так, и вопрос был связан с тем, сколько сотрудников работает над метапикселем. Так. Поправь меня, половина сотрудников там у них работает над метапикселем тоже, или 5? Около 20%. Ага. Вот. Значит, что они стараются поддерживать порядок в своей студии, планируют разработать мобильную игру. Что еще? Ну, конкретно они не думают об этом направлении как о каком-то стороннем, маловажном, но учитывая, что там работает 20% от 500. Окей, давай двинемся, наверное, к следующему вопросу. Okay, my next question is, why common gamers should pay attention to Metapixel? I think it's because of games. Our core team, which are mainly experienced game developers in the gaming industry before, are the actual builders of the quality games. I think we have been proving by providing quality games to the market, starting from our debut title Grand Saga and our announcement of Crown Odyssey, which is the another AAA game for the Steam market, and also on our Web3 moves too. So we don't aim to just create some NFTs or connect some gaming aspects for our users to grind some tokens, such as GameFi, DeFi's. So we think that there is an actual potential to integrate blockchain features to enhance gaming experience. So our top priority is actually building fun games. So if we imagine a certain future where on-chain data is holding some gaming economy, letting our users be informed regarding the gaming economy status, and there may be some possibilities to connect NFT assets to make them more safe during their in-game trade.
we couldn't actually bring more technology into games before, since there were some technical bars and limitations, but the new technology came out, and such as Aptos, and have a high potential to provide new gaming experience with their specs. So now I can say that we will be providing a new experience to our gamers, but definitely upon the quality and entertaining aspects. So lots of things are about to come, and we are excited to hear like many feedback from the gamers from our like upcoming alpha test to keep this improvement on our journey. Итак, вопрос был, почему обычные игроки должны следить за метапикселем. Его ответ был, по большому счету, из-за самой игры. Они на самом деле делают качественные AAA игры, а не просто такое, что мы видим сейчас. Хотят сделать трейд NFT более безопасными, и Aptos, как новый блокчейн, он достаточно хороший, он может добавить новый пользовательский опыт. И на ближайшей альфе они хотят услышать больше фидбэка от пользователей. Добавить тогда, если что. Замечательно. Так. Okay, let's go to the next question. Do you have in mind any activities for early users, maybe some test net program like or ambassador program? You mentioned that we are thinking of both. Actually, more than just these two. Like starting from next year, we will be opening up our active community, including the Discord community. And there should be some chances to run several playtests on testnet as well. So since we are building some like games, we definitely think that we need to run several tests with our users. So I think the first test might be just to see how the game economy works, and maybe the next test might be like some integrated test running under the Aptos testnet. And we'll also consider some ambassador programs to benefit both early members and the community to mingle together. So me and our community team are also thinking about like announcing some details about how we are going to operate the actual like ambassador programs or early user benefits, and maybe the Discord roles, benefit of each Discord role. So we'll be announcing this information soon on our Medium channel. Okay, thank you for your answer. Так, ребят, вопрос был связан на такую тему. Есть ли у них например, какие-то мероприятия для вот ранних пользователей, может быть, это амбассадорская программа, либо сам какой-то вариант тестирования? Ответ получили такой, что планируется в следующем году проводить тестовые мероприятия через Discord. Они будут тестировать Aptos'овскую тестовую сеть, будут запускаться. Также они думают, как вознаграждать потом тоже пользователей, ранних последователей. Предположительно, что это будет роль в Дискорде. Также они планируют запустить амбассадорскую программу, и в настоящее время они думают, как это все организовывать и управлять вместе с командой. Что еще? Может, я там что-то пропустил? По большому счету ты сказал все, но он также сказал, что больше информации будет, как и во всем Aptos, скоро. Ну да, это главный аргумент, вы же следите за Дискордом. Окей. Давай перейдем на следующий вопрос и посмотрим. Да. Давай, ладно, хорошо. Давай сейчас закончим с этими, потом от комьюнити. Okay, my next question is, what stage is the project at, and where
And when can we see roadmap and white paper? Yeah, we recently had some internal testing for our initial title for Web3, and I can say that we are around the alpha stage on development right now and trying to move into the public alpha stage soon. So after announcing our Discord in the early next year and the first title, there will be some major information dropped into our community regarding the roadmap of Metapixel platform and details of each game. I think the most important thing is to share more information about the game, since how the actual gaming will be look like and how the blockchain technology might be integrated into our gameplay. So I think it's more than the white paper. So I think the white paper might be more related to how we are designing the entire Metapixel ecosystem, but we will be dropping out regarding the roadmap and the actual game design of the our first title soon first. And before the game launch, I think we will be able to drop the white paper and let the users know how our actual economy might be look like. So Итак, этот вопрос звучал так. На какой стадии сейчас проект и когда мы можем увидеть roadmap и white paper? Но пока что они совсем рано, пока что происходит момент разработки. Возможно, скоро будет альфа. Сейчас пока продумывают, как может блокчейн быть интегрирован в игру, как продумывают геймдизайн, и перед запуском первой игры сделают анонс во всех соцсетях с white paper. Да, но я немножко еще хотел добавить, что white paper они хотят отразить больше, поделиться вниманием о том, как будет организована сама игра Metapixels, как она будет выглядеть. Хотят на этом сделать основной упор. Вот. Ну и сейчас они занимаются разработкой непосредственно в офисе, и скоро перейдут на следующую стадию тестирования, как уже было обозначено выше. Больше информации, как говорится, будет в Дискорде, так что следите за новостями в главном канале. Так, окей. Joseph, the next question, what are your short terms and long terms in this project? I'll be answering this quick. Yes, it might be some kind of vision, long terms. I'll be answering this question on behalf of our team at Metapixels. So our current short-term goal is to create a fun community before our public alpha. So I personally agree with the term that we are building with our community. So definitely we need to prepare to organize some exciting events and make them participate more and experience our game, dropping more ideas and feedbacks to make our product more exciting. So actually building some of your core community and making them actually participating in our community events and providing some gameplay experience might be the short-term goal for us, and the long-term goal is to prove that there are actual gaming projects which contain a fun, sustainable economy. So our team has a belief that this won't be just a one-time action in the gaming industry, and think that everyone is just finding a good path to enhance gaming experience through blockchain technology. So I think you guys might be having a chance to get some timeline through our roadmap soon, but we will keep building to bring new heights for gaming with Aptos. Okay. Wait a moment. Значит, вопрос был связан с тем, что какие краткосрочные планы и долгосрочные планы у проекта и, возможно, видение. Касаемо краткосрочных планов, они хотят создать максимально фановое такое комьюнити,
Поэтому они хотят строить и взаимодействовать вместе с сообществом. Им нужно подготовиться к организации всех этих захватывающих мероприятий и как бы заставить всех, ну, подтолкнуть всех участников взаимодействовать с этим в этих мероприятиях, с самим продуктом, проектом. Значит, стараются они сделать свой продукт наиболее таким, как это правильно было сказать, пробивным, таким, стараются максимально ускорить игровой процесс. Это вот, а что касается долгосрочных целей, они нацелены на то, чтобы сделать устойчивую экономику, в которой вы сможете качественно взаимодействовать в игре. И в ближайшее время у вас, ну, у наших пользователей, у всех пользователей Discord будет возможность рассмотреть дорожную карту, так, на которой будет постоянно вноситься изменения, а также определенный план, в котором мы увидим то, что они хотят построить, как они это видят. Кант, может что добавить? В целом, да. Okay, Joseph, my last question. Could you tell us please more about Aptos Night in Busan? How did it go? Yeah, the event was actually great, and the actual event was held during the G-Star period, which is the biggest game expo in Korea. And during the event, the Aptos Korean Hub and our team and Avery and David from Aptos were at the event, hosting a lot of developers who are interested in building something on Aptos. So actually, there are really a lot of blockchain developers and some game guilds and some game developers as well in the event. And I was kind of overwhelmed by the heat of the events. A lot of people were hanging around and sharing their cool ideas regarding the project. And it was actually great to see so many people are really interested in building something in Aptos in Korea. So I think sooner or later, I hope a lot of events will be held in different ways to gather devs and Web2 plus Web3 people. So recently, I found the Aptos team has been announced their hackathon event world tour and starting from Seoul. And we're also hosting this event with Aptos team again this time, and really excited to share more about our games and ecosystem to see more enthusiastic people developing cool ideas to make them alive. Итак, вопрос был о Aptos Night в Пусане и как вообще она прошла. Ну, сама эта Aptos ночь проходила во время самого большого ивента в Корее. Там было много блокчейн-разрабов, игровых гильдий. Там люди, по сути, просто общались, отдыхали. И недавно команда Aptos анонсировала хакатон, и Metapixels там также будут принимать участие как организаторы, кажется. Добавлю тоже немножко, что Джозеф был вдохновлен таким большим количеством идей и энтузиазма среди разработчиков, которые были на этом мероприятии. Его это вдохновило, мотивировало, и что они планируют там взаимодействовать с ними, и все это поможет максимально развивать сам проект и делать его лучше, строить его лучше. Окей, давай заглянем, что там у нас вопросы в сообществе. We'll take a look at the chat and look for some new questions. Yeah, sure. Да, ребят, можете задавать свои вопросы, тегать меня, либо, в общем, можете тегать нас всех троих, если вы задаете на английском. Если на русском, то просто задавать вопросы в чате. Мы перейдем и поделимся с вами информацией. Так.
Вот, наверное, вопрос про игровую интеграцию. Интересно, я думаю. Давай. Okay. Joseph, do you plan any game integration with Aptos or other game projects in near future? Or? Oh, you mean when will be the first actual launch of our game? It is too. Yeah, I think that it depends on how our actual playtest might be going, but we are planning to run some public tests starting from next first quarter, and we'll be conducting several playtests with our user community as well. And after that, I think we might be able to launch our first game to the public during the around just right after the first half next year. But it might be a bit tricky to say, hey, this will be the actual launch date, but I think the timing will be around the first half. Okay, let me translate. Собственно, вопрос был, когда планируете запуск первой игры, интегрированной с Aptos. Он сказал, что сложно сказать в каких-то конкретных цифрах и датах. Прежде всего, они хотят запустить тест и протестировать свой продукт в следующем году, там, вроде, в ближайшее время. И затем тогда будет известны какие-то конкретные детали и дополнительная информация. Also, do you plan any extra integration with other games or partnership? Yeah, currently, as we mentioned, the Metapixel will be the gaming platform from the Metapixels. So we are planning to deploy several games, not only the related to Groundset IP, but the other IPs as well. And but still we are thinking about launching our own developed game first to the Metapixel platform, since if our first or other few games might be really running fine, then we might be thinking about integrating other games also into the Metapixel. But the first aim for us is to provide the quality games developed by ourselves and launch this game to the Metapixel platform. And also we are thinking about integrating few Aptos related NFTs inside our game, but we think we will be able to announce soon with the partnership to the public through our Twitter or the Medium announcement soon. Thanks. В общем, я поинтересовался, планируют ли какие-то они дополнительные партнерства с другими играми и взаимодействие с другими играми. Ответ был дан таков. Значит, прежде всего, они будут публиковать дополнительную информацию в Твиттере, в Медиуме и в Дискорде о взаимодействии с новыми какими-то проектами. Сейчас они нацелены на тестирование. Также планируют внедрить NFT, взаимодействовать с своими NFT на базе языка Move в Aptos экосистем. Что еще? Кант, это, может, вначале слышал я. Ну, пока что основная цель — это сделать свою экосистему, запустить игры на своей Metapixel платформе. По большому счету все. Так, давай посмотрим следующие вопросы. Ты, может, что-нибудь нашел, пока я дискутировал? Ну, про стиль аниме, полуаниме. Будет ли что-нибудь кроме этого? Ага, думаю, тоже интересный вопрос, да. Задашь? Да.
Joseph, are you going to make some other games that are not in anime style? Yeah, actually, like our first release IP is the Crown Saga, which is the anime related game, anime related like game style. But still, on our like company, there are few games which contain some kind of the realistic views, not really related to anime style. So I think we might be able to provide some of the other style games in the near future. But the first, I think it may not be the first title, since we are trying to release the MMORPG that we've been sharing on our Twitter. But there are some of the possibilities to provide other style games in our platform as well. Thank you for your answer. I will translate it. Итак, игры не в стиле аниме. Вообще у них первая игра будет выходить в таком стиле, но в компании есть и другие игры, в том числе в таком реалистичном стиле. Но запускать будут, понятное дело, первую в таком, в аниме. Да, это он упоминал про ММО-РПГ игры, тоже планируют. И, как было сказано, следите за анонсами тоже в социальных сетях. Так, что там дальше по вопросам, да, посмотрим. Давай про Грин спрошу. Давай, сейчас. Ага. Или могу я спросить? Will this game have some mechanics that people have to go through the same level over and over again in order to get some unique stuff or grind levels or something like this? Since the game is an MMORPG, and well, the level might be some like bars to like go into the harder raid contents or other gaming aspects to grind more like unique gears. But still, we are not really thinking about just like making players to like buy and like use the NFT just to start a game. But still, like since it's an MMORPG, the level might be one of the bars to like have a chance to obtain like more like high spec gears. Okay, thanks. Итак, вопрос был про то, потребуется ли гриндить левела, проходить одни и те же места постоянно, выбивать какой-то дополнительный шмот предмета. Ну и поскольку они делают ММО, и есть некоторые особенности в переходе на другой, более сложный уровень. Соответственно, такое вполне возможно, но не хотят на этом делать такой большой акцент, как я правильно понял. Угу. Я посмотрел вопросы. Так, ребят, если есть вопросы, задавайте тоже. Так. Еще пока по пару минут у нас есть в запасе, мы подождем. Еще созреют вопросы. Joseph, I think you know some kind of game like Genshin Impact. I think your game is some kind of similar. Any comments maybe from your side? Yeah, I think the graphic style might be similar to Genshin Impact, since we are also using the anime style graphic style. But
I think the maybe some of the core gameplay might be a bit different because like the reason why we are trying to provide the MMORPGs is like since we serviced on the Web2 area before, our game was something more likely to the collectible MMORPG, and we think that the like converting this to directly to the Web3 version might be not really working fine because NFT should be like maintain some kind of value, but the old games on the mobile area keep selling the inflation, like trying to make the people like buy more gacha and more like enhanced item by the game developers to make their characters more stronger. So what we think is like graphic style might be similar to Genshin, but the more like the core gameplay might be more similar to the World of Warcraft. Okay, let me translate. Значит, я сказал, что данная игра похожа немножко на Genshin Impact. Возможно, кто-то слышал про нее, либо играл, не знаю. Я после анализа увидел сходство с этой игрой. Да, уже сказал, что они графически по дизайну похожи. Вот. Однако Metapixel больше сконцентрированы на получении вот этого нового опыта для пользователей в качестве связки с вот NFT, связки взаимодействия с игровыми там вещами и взаимодействия с рынком. И про World of Warcraft я там не услышал, что они там вдохновлялись этой игрой. Ну, или... то, что это все-таки ММО, больше похоже именно на World of Warcraft. Да, совершенно верно. Так, что там у нас по вопросам? Давай про почему именно Aptos. Окей. Joshua, people are interested in why did you choose the Aptos blockchain? Actually, that was the like really common question for other developers as well. But since like we were trying to find the proper blockchain for us to onboard our games, but there were like every like blockchain has some of the limits on the like TPS or the architecture before. But we thought that the Move language has some of the potential to provide more like gaming like experience using their like blockchain technology, such as like dynamic NFTs and other features as well. So like people were also asking like there are like another like Move related chain named like Sui, but why didn't you choose one? But still like we had our like timeline to meet to provide our games to the public, but the only chain that we could like really be helpful on this timeline and meet our like technology spec was the Aptos, and we are really happy working on Aptos team together to bring these like new blockchain features and integrate this experience to the games. Собственно, вопрос был связан, почему выбрали именно Aptos блокчейн. Ответ получили такой, что они рассматривали много сетей, вот, и основной типа проблемой связана была это лимиты в ППС в различных играх, если я правильно понял эту транскрибацию. Вот, и почему был выбран Aptos, все же они в том числе Sui, да, хоть они похожи, вот, однако судя по времени разработки и как бы скорости запуска, они решили все-таки запускаться на Aptos, дабы быстрее, так сказать, выйти в свет. Кант, дополнение какие-то, может? Ну, и то, что я услышал, это что у других существующих блокчейнов больше ограничений, и все. Ну да, лимитов, как я сказал. Так, что там у нас дальше из интересных вопросов? Тогда, наверное, заканчивать. Ну да, время уже поджимает. Давайте мы
соберем оставшиеся интересные вопросы и тогда пришлем Джозефу в личку, если вот. Очень интересно. Джозеф, we will finish our broadcast. Maybe some final words by your side. Yeah. Okay. Actually, thanks again for having everyone's time here. And it was really great for me to mingle with the Russian community. I'd love to cover more when we announce detailed information about our games and ecosystem and platform and more. And I think that we might be able to have another chance to make a deep dive into our ecosystem after the announcement. So we'll be dropping more information soon on our Twitter, and I hope everybody have a great holiday season. Okay, thanks for sweet wishes. Собственно, был... Да, ты хотел сказать, что? Да. First of all, thank you, Joseph, for staying up late. I believe it's already for you 1 a.m., so we appreciate that. No worries. Actually, it was really fun. Thank you for your time, and it was very interesting. I hope we will see you again when you will have more information, more announcements. Yeah, definitely. I'll take some more time with this community and share more after we release our first teaser and the title announcements in the early January, and hope we can have more deep dive questions regarding our games soon. Okay, thanks. Собственно, ребят, да, мы будем заканчивать нашу трансляцию. Пару слов пожеланий от нашего гостя. Ему очень приятно, что прийти на нашу трансляцию, наш воркшоп. Он надеется, что мы придем, что он придет к нам еще раз, когда появится больше информации, пройдут тестирование, возможно, в конце января, если я правильно понял, Кант, поправишь меня. Вот. Всем пожелал хороших выходных. Ну и подключайтесь в Discord, к ним и в социальные сети. Выходных и праздников в том числе, да. Окей, ребят. Да, Кан, говори. Присоединяюсь. Всем хороших выходных. Всем пока. Спасибо, что пришли на наш воркшоп. Стараемся максимально вам помогать, делиться информацией в меру своих сил, возможностей. Очень рады, что вы нас посещаете. И до новых встреч. Всем хороших праздников. Всех обнял. И мирного неба над головой всем. Пока-пока.